Buonasera a tutti. Salve, benvenuti a Palazzo Reale. Sono Mario Epifani, il direttore del Museo Autonomo, che come saprete è autonomo da poco, ovviamente era già un museo, ma siamo rientrati nella lista dei musei autonomi partiti con la riforma Franceschini nel 2014 e Palazzo Reale lo è in base a un decreto del 2019, ma di fatto il mio insediamento è avvenuto alla fine del 2020, tra l'altro in un momento ancora di chiusura dei musei fino alla primavera successiva, nel 2021. E ci fa molto piacere, insomma, Palazzo Reale è per sua natura portato a ospitare eventi, insomma, d'altronde era questo storicamente, quindi è anche logico e naturale che questo teatro continui a ospitare incontri, anche musica, ci auspichiamo, insomma, perché per questo era nato nel Settecento. E in particolare un evento come quello di oggi, dove si parla di architettura contemporanea, ci sta a cuore perché ci fa piacere che la Fondazione Annali dell'Architettura abbia scelto questa sede, perché ha anche un senso, insomma, qui siamo in un'importante architettura antica, però ogni architettura è stata contemporanea, quindi insomma mi piace questa idea che non ci sia uno iato tra il Palazzo Reale del Seicento, Settecentesco, Ottocentesco e quello che si fa oggi in architettura e in urbanistica, perché insomma, non c'è una vera scissione, e con tutti i lavori che stiamo facendo e che dobbiamo fare qui a Palazzo Reale, il confronto anche con il ruolo dell'architetto nella contemporaneità è fondamentale, perché anche di questo dobbiamo occuparci. E infatti abbiamo anche, insomma, che ovviamente già contatti, insomma, ci serve molto il supporto. Tenete presente che il museo, essendo giovane, ha uno staff ancora appunto da poco avviato. Io sono storico dell'arte per formazione e sono l'unico storico dell'arte in dotazione al museo, e anche come architetti ne abbiamo soltanto uno, ma noi abbiamo anche la gestione di una sede complessa che è questa, dove non c'è solo il museo, ma ci sono anche la Biblioteca Nazionale, 2 soprintendenze, quindi è veramente un pezzo di centro storico che ha molto anche a che fare con il centro cittadino, con la città, non si può sganciare dal contesto urbano con cui c'è una fortissima permeabilità. Sono contento di avere qui anche il professor Di Mauro, che è nel nostro comitato scientifico, quindi di nuovo uno storico dell'architettura, quindi di nuovo l'architettura che in un edificio come questo non può non avere un ruolo predominante. Quindi niente, ci fa piacere, insomma, noi saremo sempre aperti comunque, come siamo, a eventi di vario tipo, insomma adesso avremo la conferenza dei ministri della cultura la prossima settimana, quindi eventi istituzionali come il G20 l'anno scorso, ma anche incontri. Ecco, è bello che il palazzo viva e torni a vivere, che non sia soltanto un museo, perché ecco, io cerco sempre di evitare la definizione di museo, questo non nasce come museo, quindi lo chiamiamo noi museo adesso, è un museo di fatto, ma era un palazzo reale dove si svolgeva una vita e anche degli eventi, quindi è bello che si continui a fare questo. Io con questo saluto do il benvenuto a tutti e passo la parola al professor Belfiore. Grazie. Un pomeriggio di buona e bella architettura, speriamo. Grazie per la vostra presenza, grazie a Bjarke Ingels, nostro gradito ospite. Ascolteremo la sua lezione dal titolo Plan for Planet, un progetto per il nostro pianeta. È una dimensione adatta a chi è più conosciuto al mondo come BIG, acronimo di Bjarke Ingels Group, ma anche un titolo conforme alle sue architetture generalmente grandi, straordinarie e interessanti. Grazie al Presidente della Regione De Luca per la sua presenza. Questa di oggi è il primo di 6 incontri che la Fondazione Annali dell'Architettura delle Città e l'Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania hanno programmato per fare il punto sui nuovi orientamenti dell'architettura in sede internazionale, proprio nel momento in cui il nostro Paese è interessato dal vasto piano nazionale di ripresa e resilienza. Si calcola che circa la metà delle risorse saranno destinate ad opere di trasformazione materiale delle città, dei territori e dell'ambiente. Dunque un'occasione che investe l'architettura di compiti importanti. Il che fare lo detta la politica. Il come fare spetta soprattutto a noi deciderlo, architetti e specialisti analoghi. Ne discuteremo con 3 architetti stranieri e 3 architetti italiani, fino a fine di quest'anno. Dopo Ingels abbiamo in programma il giapponese Kengo Kuma, il gruppo norvegese Snoetta e gli italiani Stefano Boeri, Alfonso Femia e Cino Zucchi.
Due scuole si confronteranno, quella italiana ancora provvidenzialmente legata alle patrie architettoniche del Novecento, riconoscibili per i loro caratteri identitari, quella straniera provvidenzialmente libera da ogni obbligo di appartenenza e felicemente navigante in tutti i Mediterranei del mondo. Bjarke Ingels è tra i più liberi tra le menti libere, con punte di totale, provocatoria, sfrontata libertà progettuale in molti casi, paragonabile solo a quella che si è concessa a Le Corbusier, che non a caso è nelle corde sentimentali, ancor prima che progettuali, di Ingels. Danese di Copenhagen, 48 anni, studi di base in patria, poi l'Olanda di Colas, poi ancora la Barcellona dell'architettura coraggiosa che imponeva pellegrinaggi agli studenti e giovani architetti a partire dagli anni 90. Infine la consacrazione culturale e professionale internazionale con docenza nelle università americane e incarichi importanti. Dal 2005, anno in cui fonda l'attuale team, ha realizzato 60 progetti in tutto il mondo, altri 60 circa sono in esecuzione. Nel 2016 Time lo ha incluso tra le 100 persone più influenti al mondo, non solo per gli architetti, si viene invitato a tenere conferenze al World Economic Forum di Davos e al numero 10 di Downing Street, residenza del primo ministro inglese. Tempo impiegato bene, occorre riconoscere. Dovrebbe partire la prima slide. Carlo, è questo qua. È così. Poche sintetiche considerazioni sulla sua attività. Il sito di Big è un luogo informativo molto ben fatto, tecnologicamente avanzato, esauriente nell'informazione e persino divertente in alcuni punti. Come il suo libro con la storia dell'architettura a fumetti, Yes is More, che parafrasa il celebre Less is More di Mies van der Rohe, come il carattere del suo personaggio del resto. Ingels è il cantore della discontinuità con la tradizione del movimento moderno. Comincia a lavorare con il grado zero dell'architettura, quando tutto o quasi tutto è possibile fare. Non ha conosciuto gli anatemi che il moderno delle origini lanciava sulla purezza della lingua architettonica, su ciò che era lecito molto poco e su ciò che era proibito, quasi tutto. Del resto un movimento che era nato tra l'altro con una furiosa polemica tra tetti vietati e le coperture piane obbligatorie non poteva decidere diversamente. Ingels sceglie di giocare a tutto campo con le forme e gli archetipi dell'architettura, d'un passato recente e remoto, senza preclusioni e senza inibizioni. Libertà incondizionata, appunto, con l'obiettivo chiaro e sintetico: modificare la superficie del nostro pianeta per adattarla alle forme della vita contemporanea. Viene conosciuto al mondo per quest'opera un inceneritore sulla cui copertura c'è una pista da sci e alla cui base mamme e bambini giocano sul prato. È un'immagine che sconcerta il mondo, perché riscatta questo elemento che è stato sempre considerato un'intrusione pericolosa, da cui tenersi lontani nell'ambito urbano da questa condizione, e rende possibile proprio questa addirittura familiarità di questa struttura con la città. Solo 4 veloci esempi proposti in questa sede. Avanti. Via 57 Ovest a New York. A Manhattan realizza un edificio a corte con margini edilizi che da pochi metri salgono a quota 137. Un'eresia formale e tipologica nel regno dei grattacieli. Qualcosa del genere è accaduto 60 anni prima con il Museo Guggenheim. Avanti. Che Wright inseriva una spirale nel regno degli edifici squadrati e monoblocco di New York. Non si adatta alla matrice urbanistica della città, dissero i critici. Allora demolite tutta New York e ricostruitela con la matrice del Guggenheim, scrisse Bruno Zevi con la sua consueta verve polemica e paradossale. Risposta analoga potrebbe dare Ingels a chi critica questa proposta decisamente innovativa. Non per il linguaggio, anche per il linguaggio,
ma soprattutto perché la gente vive meglio in uno spazio a corte che guarda il verde e l'acqua piuttosto che in un grattacielo. Avanti. Questa è una delle prime opere di Ingels qui in Italia, la Facade di San Pellegrino, in provincia di Bergamo, quasi pronta per l'apertura. Eccola qui. Sconcerto tra le vestali dell'architettura moderna quando il progettista dice di voler usare gli elementi classici dell'architettura, come l'arco. In Italia l'arco sta a Roma come il colonnato con timpano sta ad Atene. Allora Ingels prende un segmento degli acquedotti romani, ma anche uno più vicino a noi come quello del Vanvitelli del Settecento. Ecco qui, lo seziona in unità, gli conferisce una rotazione di 90 gradi e dispone queste unità in fila e non più in riga. Magia della geometria e dell'architettura. Le ripetizioni di segni lineari e senza spazio dell'acquedotto diventano una sequenza spaziale di stanze nella natura e nel paesaggio e sembra che funzionino alla perfezione come stabilimento industriale. Ancora avanti. Toyota Waven City a Susono in Giappone, in costruzione. Sarà sede di una comunità che vivrà in un ambiente considerato un laboratorio vivente per testare e migliorare la mobilità, l'autonomia, le infrastrutture alimentate a idrogeno e la collaborazione industriale. Avanti. Poco importa che compaia la falda curva delle coperture orientali. Nel passato sarebbe nata l'ennesima polemica a livello internazionale, come quella innescata sempre da Zevi per le cupolette definite a pera floscia dell'architettura islamica, adottate da Gropius per il progetto dell'Università di Baghdad. Una soluzione vernacolare inaccettabile, si disse, sempre in nome della purezza del linguaggio razionalista. Per Ingels nessun problema ad adottare la falda curva, dipende dal come e in quale contesto. Avanti. Andy Warhol, per esempio, gli fu chiesto di rappresentare Napoli. Scelse l'immagine più ovvia, banale e pop della nostra iconografia, il Vesuvio. E questo, trattandosi di un vulcano, è il tellurico risultato che ne venne fuori. Per Toyota City a noi importa che il progetto sia di eccellente qualità urbanistica e formale, che sia carbon neutral, che costruisca spazi sicuri, che la comunità sia in sintonia con l'ambiente naturale. Avanti. Seconda opera italiana, Generali Real Estate, secondo progetto italiano con cantiere in via di apertura, e davanti alle celebri tre torri di Zaha Hadid, Libeskind, Arati, Sozaki a City Life a Milano. Non si potevano oscurare allo sguardo ed è anche giusto che sia così. Ingels ne prende atto e progetta una struttura relativamente bassa, a sella, con un vuoto centrale. Porta di città, arco trionfale della modernità, un ponte. Ognuno scelga la sua definizione tipologica. A chi ama la concezione moderna del progetto interessano anche e forse soprattutto altre cose. Conterrà il più grande parco fotovoltaico urbano capace di autosufficienza energetica. Consumerà il 45% in meno rispetto a normali blocchi di uffici anche grazie all'uso termico delle acque sotterranee, con un risparmio di 520 tonnellate di CO2 all'anno pari alle emissioni assorbite da 20.000 alberi. Linguaggio inedito per giudicare la qualità di un edificio, ma con il quale dobbiamo cominciare a familiarizzare. Con la generazione di Ingels è cominciata un'altra storia per l'architettura. Rispetto al passato non sono stati eliminati i nostri tradizionali valori e le parole a noi più care e familiari, come forma, funzione, tecnica, significato, bellezza. Essi hanno oggi un senso diverso e soprattutto devono confrontarsi con le nuove e urgenti esigenze della contemporaneità, riassunte con la parola ecologia, fastidiosa per il suo uso smodato, ma tremendamente necessaria. Per far coesistere le due storie, quella passata e quella futura, gli architetti non hanno bisogno di avere menti più grandi, ma semplicemente più ampie, quelle che integrano. Ingels è tra questi, non ha una mente più grande, ma una mente più accogliente. Grazie.
Ora nell'ordine daranno un saluto il presidente dell'INARC Campania Carlo De Luca, il presidente dell'Ordine degli Architetti Leonardo Di Mauro e il direttore del Dipartimento di Architettura della Federico II Michelangelo Russo. Prego. Grazie. Dunque, come Presidente dell'Istituto Nazionale di Architettura per la Campania sono lieto e onorato di salutare e accogliere Bjarke Ingels, che viene per la prima volta qui a Napoli a tenere una lecture. L'INARC è un istituto di cultura architettonica fondato da Bruno Zevi più di 60 anni fa, nel 1959, e ha come obiettivo principale la promozione e la valorizzazione dell'architettura contemporanea, la sua diffusione a un pubblico più vasto. Per statuto l'INARC non è composta solo da architetti, ma da tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera costruita e dunque anche da ingegneri, costruttori, produttori di componenti. Periodicamente l'INARC organizza un premio nazionale e regionale che seleziona le migliori architetture realizzate sul territorio negli ultimi anni, assegnando il riconoscimento non solo ai progettisti, e questa è una particolarità del premio INARC, ma anche ai committenti e ai costruttori. Da qui la nostra specifica attenzione per l'architettura in quanto opera costruita. In questo senso riteniamo di particolare importanza questo ciclo di incontri che riavvia dopo molto tempo una pratica virtuosa della cultura architettonica napoletana, per conoscere direttamente dalle parole dei protagonisti il senso e significato delle loro opere e di un approccio al progetto che certamente nel caso di Bjarke Ingels è per noi inedito e dalla forte connotazione sperimentale e innovativa, riportando in questo modo anche la città di Napoli, come scrive oggi Bruno Discepolo sulle pagine del Mattino, in un dibattito che vada oltre i confini locali. Da qualche anno la Regione Campania sta vivendo una fase particolare di rilancio della cultura architettonica. Dal 2019 è vigente una legge regionale per la promozione della qualità dell'architettura, una legge solo di indirizzo, dal momento che nel nostro Paese la materia dell'edilizia e delle opere pubbliche è di esclusiva competenza statale, che tuttavia intende sostenere l'architettura moderna e contemporanea promuovendone la realizzazione e diffondendone la conoscenza. Il ciclo di incontri che oggi prende avvio con lo studio BIG, promosso dalla Fondazione Annali dell'Architettura e sostenuto finanziariamente dalla Regione, si inserisce perfettamente nello spirito di questa legge. Una legge che si rivolge alle comunità e alle amministrazioni pubbliche del territorio regionale e che sostiene prioritariamente lo strumento del concorso di progettazione per realizzare le opere di architettura. In questo senso siamo particolarmente lieti di osservare che molte delle realizzazioni dello studio BIG sono l'esito di procedure concorsuali nelle quali il confronto con altre proposte e visioni progettuali assume un carattere determinante e un valore fondamentale di condivisione pubblica. Non ultimo, in questo senso, l'affermazione del concorso per la Filarmonica di Praga, vinto dallo studio poche settimane fa, o quella per la nuova sede della San Pellegrino, come ha descritto Pasquale Belfiore, in Italia, anch'essa esito di una procedura competitiva avviata in questo caso da un soggetto privato. Questa riteniamo sia la strada giusta da percorrere anche nel nostro Paese, in particolare qui, nel Mezzogiorno e nel nostro territorio, dove tentiamo di riportare, anche attraverso queste iniziative, l'architettura al centro del discorso pubblico, avvicinandola alle istituzioni e alle comunità. La cultura architettonica italiana si è sempre caratterizzata per un legame profondo con la storia e il progetto di architettura ha espresso, per molti di noi, la misura della distanza critica dal luogo, così come affermava Vittorio Gregotti, uno dei protagonisti della cultura architettonica del secolo scorso. E dunque il progetto diventa, in altre parole, un giudizio su quel contesto con cui stabilisce un rapporto profondo. Ma già da tempo questa visione è entrata in crisi e oggi sta cambiando ancora più velocemente. Anche guardando le produzioni internazionali, non è più rinviabile per noi avvertire il senso di questo cambiamento, con cui è necessario fare i conti, ancora di più per le urgenze che la grande opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci impongono, anche per l'impegno progettuale che ci richiede o che ci dovrebbe richiedere. Per queste ragioni vorrei ancora una volta ringraziare Bjarke Ingels, probabilmente in questo momento il maggiore testimone di questo cambiamento, perché ci possa aiutare a comprendere, attraverso le sue opere, in quale direzione sta oggi andando l'architettura contemporanea. Grazie. Buonasera, io sono il Presidente dell'Ordine degli Architetti e
L'Ordine degli Architetti è stato coinvolto fino dall'origine, dalla fondazione degli Annali dell'Architettura da parte di Benedetto Gravagnolo nell'organizzazione della fondazione. Ora, l'Ordine degli Architetti non deve pensare anche e soprattutto alla formazione culturale della professione, cosa a cui parla l'università o le istituzioni culturali che la affiancano, però perché di fatto deve accompagnare gli architetti nell'esercizio della loro professione e garantire ai committenti e ai cittadini che i professionisti che vengono prescelti per i lavori da fare siano persone competenti e deontologicamente oneste. Però non può non partecipare a tutte le iniziative culturali che riguardano il mondo dell'architettura e lo fa con estremo piacere, anche se non organizza in proprio eventi di questo genere. Poche settimane fa, pochi giorni fa anzi, abbiamo aderito alla proposta di una fondazione a Cimitile per ospitare e invitare architetti italiani come Massimiliano Fuxas, Paolo Portoghesi e Franco Purini, e spesso abbiamo partecipato, perché coinvolti fin dall'inizio, negli eventi legati a episodi di museografia o di studio della museografia fatti dalla Fondazione De Felice, invitando personalità straniere e non solo, oppure come nell'ultimo caso, negli ultimi anni, per 2 volte con la presenza di Mario Botta. Quindi non posso non essere che felice partecipe di questo evento di oggi. Di Ingels hanno già parlato Belfiore, De Luca e credo sicuramente parlerà il caro Michelangelo dopo di me, e quindi non mi devo dilungare sulla presentazione che ha fatto già Belfiore. Ritengo che gli eventi che finalmente si riprendono della Fondazione e che si collegano a delle cose che in passato avevano visto Napoli, la presenza a Napoli di architetti molto illustri e molto importanti, e con questa occasione del ciclo che ricomincia adesso e che continuerà in autunno sia un'occasione particolarmente importante sia per gli architetti di una certa età, ma soprattutto per i giovani che devono tornare in qualche modo a ricollegare la loro formazione, la loro professionalità, i loro studi con la qualità delle cose più moderne che si fanno in questo momento in Europa e nel mondo. Buonasera a tutti. Io sono molto contento e oltre che onorato di rappresentare qui la scuola di architettura della Federico II, il Dipartimento di Architettura, ma sono contento soprattutto perché sulla nostra locandina non c'è il logo del DIARC, cioè del mio dipartimento, perché siamo qui come Fondazione Annali dell'Architettura, una fondazione ampia, larga, che ha degli obiettivi molto chiari legati alla qualità del dibattito pubblico sull'architettura nella nostra società. Una fondazione che tiene dentro le 2 scuole di architettura di Napoli e di Aversa, gli ordini professionali, gli enti locali, la sovrintendenza. Vorrei dire che sono anche molto contento che questo ciclo di incontri sull'architettura possa iniziare con una lezione di così alto livello come quella di Ingels, ma soprattutto che sia sostenuta con tanto entusiasmo dalla Regione Campania. Saluto il Presidente De Luca e l'assessore Discepolo, perché è un'istituzione che in questi anni sta mostrando una fiducia importante su come l'architettura possa diventare un grande dispositivo sociale oltre che politico, di riscatto dei nostri territori, di progresso, di cultura del cambiamento e della trasformazione. Quindi è veramente una cosa molto importante. Plan for Planets, il titolo dice con molta chiarezza che l'idea di architettura sperimentata e praticata da Bjarke Ingels, dal suo molteplice e multiforme gruppo, è un'idea legata a un sapere pratico in forte collegamento con gli aspetti plurali, multilaterali del nostro habitat. Multilaterali significa legati al multiculturalismo, ai flussi dell'economia globale, alle tecnologie della comunicazione digitale che cambiano costantemente. Il pianeta, the planet, è l'ecosistema di riferimento dentro il quale si possono muovere questi progetti come fortissimi dispositivi di cambiamento sociale. Ecco, la geografia di Ingels e dei suoi progetti è una geografia globale, un po' come dice
il suo sito web. Se entrate nel sito web del loro studio, per capire qual è la loro architettura vi muovete su una mappa del globo, del pianeta, of the planet. Quindi è questa geografia che fa da sfondo e fa da riferimento ai suoi progetti, ma quindi il globo, ma l'approccio non è globalista, non è assolutamente globalista, cioè non è omogeneo, è un approccio all'architettura che potrei dire legato non tanto a una poetica, forse più a una razionalità, di una complessità creativa, una complessità protesa fortemente all'innovazione. Un approccio al progetto, alla realtà contemporanea, fortemente sensibile al cambiamento, alle condizioni relazionali dentro cui l'architettura si muove e cambia i propri obiettivi, le proprie strategie, i propri dispositivi operativi, i propri nessi spaziali, in ultima analisi la sua forma. Ecco, io credo che ci siano 3 grandi temi portanti, lo dico soprattutto ai nostri studenti che ho portato negli anni scorsi a Copenhagen a perdersi insieme con me in alcune delle architetture di Bjarke. Credo che ci siano 3 temi portanti che saranno una chiave di lettura per capire questo messaggio e questa idea sull'architettura di Bjarke. Planet, l'ecologia. Il progetto è una sorta di pratica di interpretazione multilaterale dell'ecosistema, ma è anche indirizzo per l'adattamento, un progetto paradigmatico. The Big U, un grande concorso internazionale vinto dopo che l'uragano Sandy nel 2011 distrusse la parte di Lower Manhattan, la parte sud di Manhattan. Il loro gruppo vince un progetto di un interessantissimo concorso promosso per la ricostruzione delle aree distrutte dall'uragano che si chiama Rebuilt by Design, ricostruire attraverso il progetto. Ecco, è un approccio istituzionale attraverso un progetto. Io credo che il loro progetto sia paradigmatico di come oggi la società contemporanea possa rivisitare la forma dello spazio attraverso un principio portante come quello della sicurezza rispetto ai rischi naturali e ai rischi antropici. Una città resiliente non è una città che alza le dighe, ma è una città che rimodella la forma del proprio spazio. E The Big U costruisce una sorta di parco nel sud di Manhattan, che ripensa costantemente il rapporto tra l'architettura e lo spazio pubblico. Diventa un master plan di 10 miglia che progetterà il futuro di quella città, ma sostanzialmente è un intervento non settoriale, è un intervento che usa il programma come uno straordinario dispositivo di costruzione di futuro. Secondo tema, invenzione. L'architettura del gruppo è un'architettura che si impronta sulla creatività e sull'invenzione, che sono dei vettori straordinari di una razionalità che lavora per l'innovazione, attraverso l'uso di materiali convenzionali, di ingredienti convenzionali come possono essere le grandi funzioni della città, l'abitare, il tempo libero, il lavoro, il parcheggio, l'acquisto, il retailing, lo shopping. Ma la loro alchimia creativa mette insieme questi materiali della convenzione con una sorta di pragmatica utopia, come chiamano loro, no? Quindi saltano nella loro metodologia di approccio al progetto dei concetti omologanti, vanno oltre ogni possibilità di costruire porzioni di spazio omogeneo ed isotropo, capite di che parlo? Lo spazio viene profondamente reinventato attraverso concetti, modelli, sequenze che mettono al centro la possibilità di manipolare gli strumenti e la razionalità dell'architettura, manipolare in senso buono. Il programma diventa oggetto di una reinvenzione costante e continua che gli consente di reinventare la tipologia, che diventa un materiale malleabile, capace di essere deformato per poter costruire innovazione, ma sostanzialmente spazialità non convenzionali, multifunzionalità, qualità dell'habitat, vorrei dire. Un'altra esperienza, un'altra emozione spaziale legata a questo tema dell'invenzione è la nostra visita nel piccolo microcosmo urbano di Hedonistic, che è un progetto che reinventa sostanzialmente la tipologia del grande blocco edilizio, costruisce una microcittà con passaggi, giardini, attraversamenti, luoghi pubblici, spazi privati, relazioni con il paesaggio, 457 appartamenti, uno differente dall'altro, per una microcittà che ritrova la sua spezialità in una nuova architettura.
Terzo, vado subito alla conclusione, terzo principio è il progetto di architettura, il progetto della città, vorrei dire il progetto di futuro come una pervasiva pratica dialogica e comunicativa. I loro progetti sono sempre comunicati con una grande semplicità della costruzione o della deformazione tipologica, e questo mi piace anche molto, mi piace molto questa dimensione laboratoriale, uno studio di molti studi sparsi per il mondo con più di 400 architetti, e il loro lavoro è un lavoro intorno a un tavolo, è un lavoro in cui si compongono emozioni di gioventù ma anche competenze e molteplicità di saperi di riferimento. L'architettura sostanzialmente diventa così un potente medium comunicativo, diventa una metodologia aperta e duttile, una sorta di capacità di includere saperi, di farli collaborare, di metterli a sistema. Altra emozione spaziale che fa riferimento a questo principio è il grande spazio, il grande parco interstiziale di Superkilen. Ha insegnato molto di più un sopralluogo a Superkilen ai miei studenti piuttosto che decine di miei seminari e lezioni. Perché? Perché era un lavoro dentro la città esistente, in uno spazio interstiziale, la capacità di reinventare degli edifici che non erano stati progettati per colloquiare tra di loro, la capacità di dare voce a una molteplicità di culture, a un multiculturalismo che diventa sostanzialmente una nuova anima, una nuova identità di quegli spazi. In definitiva, io credo che i progetti di Ingels e di Big ci facciano capire come l'architetto non deve soltanto trovarsi ad interpretare e a leggere le condizioni che cambiano, no? Questo mantra che sentiamo da decine di anni, le condizioni che cambiano, i nostri progetti devono cambiare. Ecco, gli architetti sono in grado anche di cambiarle quelle condizioni, e sono in grado di cambiarle ripensando nuove relazioni con fenomeni globali e locali che costruiscono l'anima della città e dell'architettura. Buon lavoro Ingels. Prego Ingels. Grazie. Thank you. So it's you can just run the first slide. It's a great honor to be here in Napoli, in Campania, and thank you for all the introductions and the contemplations of architecture and of course also our work. I wanted to start by and thank you to the president of the region for being here today. I know you have to leave, so feel free to excuse yourself whenever you have to. But maybe I would start with a Danish lesson. This is the Danish word for design, formgivning, and as the name suggests, it literally means form giving, to give form, because to design is to give form to something that has not yet been given form. In other words, to give form to the future, because each time we are challenged or tasked to design a new space, we have a chance to give form to the world or a part of the world that we would like to live in the future. So that's an incredible power and an incredible responsibility. And just a few examples. This is the Copenhagen Harbour bath, our first building 20 years ago. It essentially extended the life of the city into the water around it. We designed the harbour bath in Aarhus as well. And when the harbour bath opened, suddenly there was all this life, and we realized that a clean port is not only nice for the fish, it's also amazing for the people that live in the city, that they don't have to, drive for hours to get to the beach. They can actually jump in the port in the middle of the city. And we thought maybe this is a general idea. We called it Hedonistic Sustainability. The idea that the sustainable city is not only better for the environment, it's also much more enjoyable for the people living in it. And we've been pursuing this idea of hedonistic sustainability ever since. A decade later, we designed the Danish pavilion in the World Expo in Shanghai, and we tried to concentrate all of the elements of
Copenhagen that make the city more sustainable but also more enjoyable. And we sort of created a pavilion where you could bicycle on the Danish city bikes. Copenhagen was the first city in the world that introduced a system of free bicycles that people could use. 50% of the Copenhageners commute by bicycle. So we wanted to allow the Chinese to feel the thrill of riding a bicycle through the city instead of being stuck in a traffic jam. It also made it the perfect museum for impatient people, because you could do the whole exhibition in 2 minutes from a bicycle without missing anything. Inside the heart of the pavilion, we recreated the harbor bath of Copenhagen, so the Chinese could feel on their own bodies how clean, if not how cold, Danish harbor water is. And then we started looking for common denominators between Denmark and China to find a way to get the Chinese to come and experience this hedonistic sustainability. And we found that in the Chinese public school curriculum, they have 3 fairy tales by Hans Christian Andersen, one of them being the story of the Little Mermaid, the national symbol of Denmark. So we proposed to move the mermaid from Copenhagen to China for 6 months. I had to go to Parliament to argue her case, and you can see we got her. Then we had to get her through Chinese customs. And finally she arrived in the pavilion. In her absence, we invited Ai Weiwei, the Chinese artist, and he installed a Chinese surveillance camera in the pavilion that was transmitting a live TV feed to the place where she normally sits in Copenhagen. So when the tourists went in vain, they could see that she was okay. She was just on the other side of Earth. And he called this installation the Mermaid Exchange, because for 6 months it was the only uncensored live TV feed from China to the rest of the world. So then, a decade later, we designed the Copenhagen, and it has already been mentioned, but essentially it is the cleanest waste-to-energy power plant in the world. The waste of Copenhagen is transformed into district heating and electricity. The steam coming out of the chimney is cleaner than the air of Copenhagen. To celebrate this idea that clean technology is not only better for the environment, it's also much more enjoyable for the people that live with it. The facade of the power plant is the tallest climbing wall in the world, 100 meters, where you need some skills as a climber to engage. So if you are too afraid to climb the facade, you can ride the elevator up inside, and you can admire all the technology that filters the particles, that scrubs the CO2, and that makes the cleanest waste-to-energy power plant in the world. And on the roof, you find a mountain meadow. Denmark has no mountains, except this one that we built ourselves. And here you can hike, you can enjoy the view over the city, and you can ski. Denmark got 0 medals in Sochi and 0 medals in Beijing. We hope that maybe we can help change this. Normally we have to go to the Alps to ski. Now we can ski at home. And what I find amazing about this is that it is a testament to the kind of world-changing power of form giving that my son is 3.5 years old, and he doesn't know that there was a time when you couldn't ski on the power plant and you couldn't climb the facade. So for him and his entire generation, that is essentially their normal. So when they have to come with crazy ideas or wild, ambitious ideas for their future, this is their baseline.
So that's essentially 2 decades of pursuing hedonistic sustainability. Then, of course, 2 years ago, suddenly our work environment started looking like this, because like the rest of the world, we went entirely remote because of the pandemic. Except our model workshop, we realized that the 3D printers and the machinery we had in our model workshops could be used to manufacture emergency medical equipment like face shields and ventilator tubes. And in the first 6 weeks of the pandemic, we managed to manufacture 25,000 of these items to donate them to the local healthcare system before the normal supply chain could catch up. And we thought there was something interesting here, that it just turned out that in our company, we just happened to have the tools that could address one of the biggest challenges in the world at that very moment, which was the access to medical equipment. So we thought, what other big problem might we be able to address with the skills we have in our company? So we thought, instead of going down in scale to make products for the healthcare industry, what if we went up in scale and we asked ourselves, could we apply the methodology and the skills and the tools we have as architects and planners and make a tangible, actionable plan for the entire planet? And that's essentially what we tried to do. So how do you approach this? Well, the first thing we did was we looked at a number, 173,000 terawatt hours per year. That is the total amount of energy that all of humanity spends in 1 year. And if you look back 200 years, we've always been burning wood, but then you can see, then we discovered coal and oil and natural gas. And even today, the renewable energy is only the little lines at the top. So you can see this incredible access to energy has powered one of the greatest leaps in progress of quality of life. And if you measure it, for instance, on life expectancy, you can see in every continent, this access to energy has vastly increased the quality of life and the expected lifespan. But it has also had a negative side effect, that every year we emit 50 billion tons of CO2 into the atmosphere. If we would turn it into a solid block of coal, it would be almost 2 kilometers tall. This is Manhattan by comparison. And every year we add another one and another one and another one. And of course, you know the science. The greenhouse gases collect in the atmosphere and they trap heat and are slowly cooking Earth, causing catastrophic climate change. So if we look at it in the most tangible way, today Asia is the biggest contributor to greenhouse gas emissions, especially China. But when you look at the last 200 years in aggregate, it is actually Europe and America that are the biggest contributors. Essentially, these are the 4 main greenhouse gases: CO2, methane, nitrous oxide, and F-gases. They come from a series of human activities that you can divide into the main sectors. You can see, for instance, electricity and heat is the biggest one. So for the plan for the planet, we looked at 5 verticals: transportation, energy, industry, food, and waste. This is where all of our greenhouse gases come from. But if you are interested in creating a sustainable human presence on Earth, you also need to look at biodiversity, human health, pollution, habitation, and access to water as a resource. But in the interest of time, I'm only going to be talking about the first 5 verticals today that deal with greenhouse gas emissions. And what problem do we have to solve? We're 7.7 billion people. This is our energy bill. But in 2050, we will be 10 billion people. So it's a slightly bigger problem.
but also we should all have access to the same quality of life. So we took Denmark as a benchmark and said, if all of Earth had the same quality of life, the same energy consumption as Denmark, this is what the world should look like, and that's the problem we need to solve. So it's actually twice as difficult. To make it really understandable, we try to sort of look at one earthling. So this is one earthling. Just to give you an idea of all of Earth, 100 earthlings could fit in a 10 by 10. 1 million earthlings could fit in a square kilometers. And if we would all go to a giant, Woodstock concert, all of Earth, 10 billion people, could fit in 100 by 100 kilometers. But what if instead we divide all of Earth into 10 billion equally sized plots of land? Then each one of you would have 225 by 225 meters just for you. And this is where you need to get all of your energy and all of your sustenance from. So of those 225 by 225 meters, 2/3 is ocean, 1/10 is uninhabitable, like basically mountains and glaciers. So you're left with roughly 1 hectare, 10,000 square meters. Half is nature, and the other half is pretty much agriculture with a tiny bit of city. And this is where all the problems come from. So if we start looking at energy, energy is roughly 3/4 of the emissions. And they come from basically buildings, transportation, and industry. All of these areas can be electrified so that the energy can come from renewable sources. Today, each of you burn 635 liters of oil, almost 1 ton of coal, and 1/2 ton of gas. The same amount of energy can come from this much wind and this much solar, half and half. And if we all have the same energy as Denmark, it would be this much. Of course, we need to store the excess energy from renewables in batteries and in hydrogen. Hydrogen is has the same properties as natural gas, but it's carbon neutral, and you can use it for electricity, green fuels, fertilizer, plastics, biogas, and fuel cells. We've already started electrifying half of the transportation problem, which is vehicles. But if you would power a Boeing 747 with Tesla batteries, the battery pack would weigh 15,000 tons, making it pretty difficult to take off. So there's a whole industry of transportation, heavy industry, and even space travel that has to use hydrogen, but from renewable energy. When you look at industry, a small part of the emissions from industry come from energy, so we electrify it. But then you also have all of the chemical processes. For instance, when you burn limestone to create cement, you emit CO2. So if we replace the carbon-emitting materials with renewable and sustainable materials, like for instance mass timber, a lot of buildings can be made out of mass timber because the trees capture carbon from the atmosphere when they grow, and then you store that carbon in the building during the lifetime of the building. Then there's everything that we throw out. We can recycle the metals, the glass, the materials, but all the organic waste, the best way to deal with it, instead of throwing it on landfill where it emits greenhouse gases, is to gasify it into biomethane. Biomethane essentially is the same as natural gas, but it comes from renewable resource and therefore is carbon neutral. And then if we look at the agriculture, the biggest territory, you can see rice fields and cows emit methane into the atmosphere. When we burn the agricultural waste and when we fertilize, we emit nitrous oxide into the atmosphere. Also, when we expand our agricultural land,
we turn forests, the carbon from the roots and the soil is emitted into the atmosphere. And at today's rate, roughly every year, we encroach another 2 square meters per person into nature. Today, these 2 fields is the amount of land we use to make energy crops, so essentially corn and sugarcane to make biofuel. We can create the same amount of energy with this much solar, so a much more effective way to use our land. Instead of burning our agricultural waste, we can gasify it and turn it into biogas. Instead of leaving the land fallow, we can have our cattle graze on the land, so it fertilizes the land and increases efficiency. And that brings us to the cow. A cow and a calf needs 2 hectares of grassland per year. And a cow, when it burps, it emits 100 kilos of methane, the equivalent of 108 tons of CO2. To capture that amount of greenhouse gas, you need roughly 1 large tree per ton of CO2 per year. And you can actually perfectly fit 108 trees on 2 hectares of land. And it just so happens that cows love trees. In fact, the natural habitat for large herbivores is silvopasture, which is the combination of forestry and grassland. So by converting to silvopasture, you get happy cows, you capture the greenhouse gas, and you increase biodiversity. Also, when you look at the last 50 years, you can see that the amount of land used for making grains has been the same, but the yield has more than doubled. So if we combine these 2 things, existing high efficiency agricultural technology and well-proven methods such as silvopasture and polyculture, we can actually take the average area that is necessary to feed 1 earthling and reduce it to this much. So that essentially becomes the carbon footprint of a sustainable earthling. This much area for food, this much city, and this much area for producing energy. What would it take to have a sustainable carbon neutral Denmark? You can see it's much less than what we use today, so we've actually reduced the footprint of the human being. Denmark would be this much. 330 million Americans could actually be sustainably fed and powered with this much area, and all of Earth, all we need is essentially this much area for agriculture and energy. So of course, the plan needs to happen incrementally. So at the individual scale of the home, we need to electrify our homes so we can have renewable energy as a resource. We need to optimize the building envelope to minimize thermal exposure, excess heating and cooling. We need to build with sustainable materials. We need to harvest the energy that is available in the case of the sun. Between the buildings, there's many ways to have carbon neutral electric autonomous mobility in various ways. And when you make cities greener, you also make them more inviting to walk and to bicycle. Then we need to get our energy from wind and sun. We need to turn our waste into a resource to power industry and transportation. We will convert to more efficient forms of agriculture so we can free up land to become nature. That makes cities more biodiverse, but they also capture the carbon we still emit. And essentially, those principles need to apply at ever larger scales. But what about the times when the wind is not blowing and the sun is not shining? This is the wind output in the UK in June. And this is the solar output, so you can see very long sunny days, very little wind. In January, it's the opposite. You have an abundance of wind and you have almost no day.
So of course we can use energy storage because our energy demand is very, very stable. So we simply harvest the excess energy from the peaks and we store it for the times when we need it. But it's going to take time to build up all this storage capacity. So you can say today this is Europe, and it's the network of how we move energy between each other in the form of gas and coal and oil. So if we look at electricity, you can see if we look at the UK where we started, if you start connecting the UK to other regions, you can see each time you create a greater connected grid, you actually get a more and more stable energy supply. So the ultimate goal would be to create a global spanning grid. And what would that do for us? You know, if you look at, this is the annual solar output from London. You can see a kind of peak over the summer. And this is the annual solar output from Cape Town. So when you connect the two, the seasonal variations even each other out. And similarly, when you connect east to west, if you take the daily production from the UK, when you travel west, you can see that you always have a kind of even energy production. So basically, by creating a global grid, you can power the winter with the summer by connecting north to south, and you can power the night with the day by connecting east to west. So of course, you can ask, what is the use of a plan for the planet? And obviously, we don't have any authority. It's not like we got hired by the president of Earth to do this. But I think what it does, and this is of course only a fragment of a plan for the planet. There's a much bigger body of work, but you can't explain that so shortly. But what it has done to us, and I think what it has done to the companies we collaborate with, is that it has given us an overview and a clarity that we did not have before. And we started using the plan for the planet as a kind of North Star, that whenever we make projects in our office, we make sure that they align with the principles of the plan for the planet. And just to end with a handful of examples, like this is the most sustainable factory in Norway that we just completed for the furniture company Vestre. It's made from locally sourced timber. It's open to the forest. The timber, of course, makes the building carbon negative, but also is a beautiful material that makes the factory look like this, almost like a Kunsthal or an art museum. The roof is covered with locally sourced turf, and it has photovoltaics that create electricity, and it's powered by locally available hydroelectricity. In California, we co-founded a company called Neighbor, where we use modern technology and productization to create carbon neutral homes in San Jose, basically using mass timber that makes the homes more sustainable but also more beautiful to live in. So the first 3 buildings in San Jose are underway. At Johns Hopkins, we are accommodating all of the student facilities in this timber village under a roof of photovoltaics, where the wooden structures, of course, make the building more sustainable, but also more enjoyable for the students that study there. For the European Union in Sevilla, we created the headquarters for the Joint Research Center of Sustainable Construction. It's half a building and half a square, but the entire square is covered with a solar canopy that shades the lights, so you get a more comfortable outdoor environment. It also allows us to make the institution transparent, because the square is actually shaded, so you can really see what happens inside the building. But it also means that the building produces twice as much power as it consumes. So essentially, what makes the building more sustainable is also making it more beautiful. In Milan, we are creating the largest solar canopy, as was mentioned,
and where the solar canopy becomes a gateway to city life, but it also shades and shelters the public space of Milan, creating this incredible outdoor space that is protected from the rain and shaded from the sun. It's an entirely mass timber canopy, dowel laminated timber. And 2 weeks ago, we opened the headquarters for Google, where these kind of hanging roofs are entirely clad in solar tiles. So basically, the material that makes the building look elegant or beautiful is also the material that produces electricity. Inside, we let in just the perfect amount of daylight so that all of the Googlers actually have the ideal amount of daylight, and all of the other daylight is converted into electricity. So I think all of these projects are examples of how our sustainable future is not only better for the environment, it's also more beautiful to live in and more fun to work in. And maybe to end on two projects that have maybe a little bit more of a scale of the plan for the planet is, you can say, as an architect, it's very rare that you get to sort of design at the scale of a neighborhood or a city. And right before the pandemic, we met the founder of, or like the president of Toyota company, Akio Toyoda, and actually he told me that Toyota used to be a loom manufacturer making very large looms for the textile industry. And because they were very good at making large machines, they became the largest motor company in the world. They made the first mass-produced hybrid car, the Prius, and now they're doing a whole range of different kinds of personal electric mobility. And Mr. Toyota said, just like we pivoted from being a loom maker to being a car maker, we're going to have to pivot again from a car maker into an urban mobility company. And to be able to be an urban mobility company, he wanted to have an experimentarium. He wanted a city where he could experiment with all the technologies of connectedness, automation, electricity, hydrogen, to be able to offer mobility as a system and as a service. So together with Akio, we started looking at the city today. You can say today the street has everything, but therefore also nothing everywhere, because everything is dominated by cars. So we said, what if we have 3 streets? One, autonomous electric vehicles and pedestrians, like a typical street. One is a promenade for personal mobility and pedestrians. And one is a park, only for pedestrians. And by weaving these 3 streets together in both directions, we create what we call the woven city, a city where you can walk from anywhere to anywhere, moving only through a park, or biking only through a promenade, or driving in an autonomous car. And of course, we integrate photovoltaics, we build with sustainable materials, but most interestingly, between the buildings, we can experiment and test the complex interactions between driverless cars and different kinds of movement. Below the city, there is a matter net that delivers goods straight into people's homes. The city is based on hydrogen, so it converts geothermal and solar into hydrogen. And inside the homes, you have domestic robotics to support the aging population, and of course, beautiful views of Mount Fuji. And what I like about the woven city is that we were commissioned by a car maker, and in response to imagining the city of the future, we ended up creating a city where 2/3 of the right-of-way that is normally dominated by the car, and we give it up to more interesting forms of life, including plant life and animal life. So essentially the woven city is currently under construction. Actually, our project lead on the project, Giulia Frizzoli, is one of my partners. She's here today. As you can hear, she's Italian. And the basic idea of the woven city is that even though it's a purpose-built prototype, the principles can be applied to existing cities
such as Barcelona, New York, and Tokyo, and Napoli for that matter. So essentially it's under construction now. The first three phases are under construction, and the idea is to generate and experiment with all the technologies that will make our cities more sustainable and more enjoyable. And then maybe the last project that has a kind of almost planetary aspect is, it was mentioned that we're doing the flood protection for Manhattan, because when I moved to New York in 2010, 2 years later, Hurricane Sandy came and wiped out all of Lower Manhattan. And this is going to be true for all major cities in the world, including Napoli for that matter. So together with the United Nations, we have been working with a company called Oceanics to design a floating city as a system. It is based or founded on the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations. Of course, because it's floating, it needs to source all of its energy from renewable resources. It needs to capture and recycle and clean its water locally. It needs to produce all of its food locally, which means that you have to become a pescatarian, because dairy is simply too land intensive. And all of the waste needs to be turned into energy or resource. It's basically a series of mass-produced pontoons. The general buildings are relatively low-rise, maximum 8 floors, because you want to keep the center of gravity low. We're using light, sustainable materials like bamboo and wood to minimize the weight. The roofs capture all the sun that is possible, and the food production becomes a beautiful kind of landscaping in the public realm. Floating city is being built in Busan, in Korea, in the port of Busan. 3 prototype building blocks using bamboo and wood, and it basically contains research into environmental technology and maritime technology, and also has hospitality and places for living. The edges of the pontoons are made from bio-rock reef, so they actually regenerate habitat. The idea is to start with these 3, and then to use the market forces of a city like Busan, where downtown urban areas have a great real estate value. So we essentially use the market forces to mature and scale up the technology. And as we scale them up, the idea is that maybe the same sustainable principles can start migrating back onto land. So we start using them in the existing city. And of course, the idea is, by starting this technology in Busan, once a city like Miami is sinking at a very rapid pace, we can actually bring the technology and deploy it when it becomes necessary. Or a country like the Maldives is bound to go underwater in the next 100 years. So maybe just to sort of end up, you can say that it's definitely sort of my sincere feeling that by having made these studies at the large scale, and by looking at all of the planet as a whole, the plan for the planet has made us realize that we're not in a situation where we don't, you often hear the argument that if everybody had the same quality of life as the West, then Earth could not sustain us. But that's actually not true, we find, when we look at the plan for the planet. And another sort of statement you often hear is that we need to wait for technologies that have not been invented yet in order to become sustainable. And that is also not true, because the plan for the planet is actually using existing technologies that is already available, but just putting it to use in a systematic way. And I think the real lesson is similar to the way that it has influenced our own company and the projects that we do. It has also influenced a company like Toyota that we work with, or a company like Oceanics, or a company like the Danish shipping company Maersk.
And the idea is, by making this work available, if you are a city or a region or the CEO of a company, you can go to the plan for the planet and you can get almost a to-do list of all the things you can immediately put to work. So in that sense, I do think that even though it feels megalomaniac or arrogant, together we actually have the possibility and we have the responsibility to dare to give form to a plan for the planet. Grazie. Yeah, I mean, I think. Thank you. I think to the extent that there's more energy in the room, we could have one or two questions to spark a conversation. Does anyone feel an itch to ask a question? Maybe. Maestro. Yeah, exactly. So, my beautiful assistant will give you a microphone. Okay. Hi. Ciao. Ciao. I think that your ideas are brilliant, and I really appreciate your optimistic view on how to, give an answer. A design answer to the challenges that we are through with the climate crisis. And I thought, have you tried to involve with the United Nations also the other big, architectural groups in order to actually get this plan for the planet be true? Not only a prototype, for example, in Busan. And I also wanted to know if you have, of course, thought on how we can, actually make it reality in historical cities, like, for example, Naples. So these are my questions. Yeah, I mean, first of all, like. I think the goal we have with the plan for the planet is to try to use it to make available as an open source resource a tangible and actionable overview. And I think first of all, I think a lot of people are very concerned, but they don't really know what to do, and it's very hard to understand the subject matter. And I think what we've done is that we've taken information that is, we didn't do any of the science. It's all available, but you have to look a lot for it. And most people don't have the time or the resources to have a second career as an environmental researcher. So in a way, by distilling the information, and by using the language of master plans that we know from architecture and urbanism, of course we've never applied that language at the scale of Earth. But the reason that we have the tools as architects and planners is because that is how you make large plans become reality. It's not by writing books, and it's not by making documentary movies. It's by making planning documents that contain certain elements, including an area table and a budget and a phasing schedule. And, for instance, the power plant took 10 years to realize. The master plan for the woven city is going to take 20 years to realize. We have 28 years until 2050, and we don't have a plan in the works. So I think by creating that tool of a planning document for the planet, we will be able
to turn our political aspirations into reality in a way that has been proven to work for cities and neighborhoods and buildings. So that's the first idea, and of course we would love to get the resources from the United Nations and basically make a plan for the planet at the scale of every single country of the United Nations in addition to the plan, and then sort of move down in scale. And maybe secondly, your question about what about an existing city like Napoli, because it is true that we are already 7.7 million people on Earth. So that means that 3/4 of the city of the future is already here. That's why, for instance, with the Woven City, that we should use the new cities and the new buildings that we design as incubators for creating the technologies that we can then implement in our old buildings and in our old cities. So in that sense, it's almost, you can say, it's almost the obligation of the most developed parts of the world, like Europe and certain cities, of course, in Asia and the US, to pioneer. So maybe go above and beyond, because you can say, what good does it do to make the most sustainable factory in Norway? Because Norway is already, 90% of the cars they sell are electric, and they're already so environmentally friendly. But it's because you can take the experiences and the technologies that eventually achieve scale and affordability, and you can disseminate them to the rest of the world. So that's essentially the kind of two aspects, and I think I can feel that just in the last 2 or 3 years since we started working on the Plan for the Planet, I have become much more focused on making sure that whenever we do a project, that it needs to be coherent with the principles we know to be true for the Plan for the Planet. And I think before that, when we didn't have that kind of holistic overview, we were a little bit, blah, 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 blah. And I think now it's like, no, we have to generate more energy. We have to sort of lower the carbon footprint. We have to calculate the life cycle analysis for the projects we do. And I think that's the kind of rigidity and methodology that we can also export. That answer became a whole extra lecture. Is there maybe one last comment? Qualcuno vuole fare una domanda? Thank you very much for your brilliant presentation and for daring so much in our profession, that I think it's what make pushing forward the architecture. So my question is, how can we do all of these things without getting linked with big companies, for example Toyota? How can we do it by the single person dimension? And the second question is, what about materials? You spoke a lot about mass timber, but I think it will be hard in some places of the world to find it and to export it. So maybe how can this architecture and this type of architecture be more linked to the place and not detached? For example, so much projects of the desert, for example, in Dubai or similar. Thank you. Yeah, I think maybe to start with the last. I mentioned mass timber because it's a very easy point to make, and it's also, I think there's something interesting that in some ways the materials of the future are actually somehow the materials we associate with the past. But of course, timber is a much better material in Scandinavia than it is in Napoli. Like if you have exposed untreated wood in the Italian sun, it's gonna be toast in a few years. So each climate and each context will have its own unique set of ingredients that make sense. And I think there is maybe a point there that the Plan for the Planet looks at the overall principles, but the way to implement it is going to be very different in different climates and in different cultures.
And I think one of the biggest negatives of modernism was the international style. This idea that buildings looked the same everywhere, that there was like a universal answer, ignoring that the question, in a way, the life that we are designing for is different in every culture and every climate and every country. So a building should not be the same in Copenhagen as in Napoli, as in Cape Town. It ends up necessarily becoming different because it's responding to different situations. So I think in many ways, as architects, we have to move away from this idea that there's a style that we design with no matter where we work, because in a way, it's the local conditions, the local materials, the local culture that ends up becoming the material you work with, and it also makes it more fun to be an architect because you will discover new things when you go to a new place instead of just bringing what you already know. What was the first thing you mentioned? Yeah, exactly. Yeah, I mean, I actually believe that, of course, governments and European and global legislation is an important part of the energy transition. But I actually believe that companies are the most effective at implementing, like basically the entrepreneurship of a scalable business is what's going to solve this. And there's a simple mechanism in that answer, and that's because the transition has to be so vast that the investments have to be like immense, like trillions. And if they are public expenditure, the only source of revenue is taxation, and you have to take the money from somewhere, and you're going to run out of money. Whereas if you make them into businesses that have a return on investment, the more good you do, the more profit you make, and the more resources you have to make more of that change. So in that sense, the transition is only going to be scalable if it's private and for profit, but then it will actually be self-propelling. So in that sense, we have to, as designers, we have to think in a way in mechanisms that makes it interesting for the Toyotas and the Maersks. And I think a great example is that Tesla is the most valuable automaker, and as a result, Elon Musk is the richest man in the world, because they have made a product that is so desirable that there is like an almost infinite demand for it. So I think in that sense, and why did we knew about the electric car? It existed in many different iterations, but it was never that beautiful or that fast or that desirable. So I think it's actually a perfect example of hedonistic sustainability, that all the car makers now are coming out with electric cars because Tesla showed that the electric car was not only better for the environment, it was also faster and more fun to drive. And I think we have to do the same in our respective fields. Basically make the sustainable future more desirable and more enjoyable. Last one? L'ultima? Your firm has proposed also a Mars base and a lunar base. So, do you think that we can take these two paths, save our Earth, but also build a future outside this planet? Do you really think that we are able to do that if we are trying just now to save our planet? Because Elon Musk said that we have to
we have to have a plan B. Do you think this is a little bit catastrophic idea, or you think that we will be able to make these two? Yeah. I think actually specifically we're working with NASA and a company called ICON to design and develop the technology to build the first human base on the moon using local materials and local energy from the sun. And I think, and it's kind of interesting because we're working with ICON. ICON is a 3D printing company. So we are developing solar-powered lasers that can melt moon dust into a kind of lava or obsidian as the material that you would build with on the moon. But that same technology, we are also using it on Earth to make affordable housing in Mexico. So in a way, what is necessary in order to build on the moon becomes an incredible technology that is very affordable and scalable on Earth. And I think that is somehow the answer. I don't see any conflict, and I think it's also important when Elon Musk talks about a plan B, it's because he's talking about that we know, I think in 1 billion years, I believe it is, we know that the sun is going to swallow Earth. So no matter what, eventually Earth is going to perish unless we find a technology to move it a little bit, and that might be possible a few million years from now. So it's important to understand that it's not like we ruin the climate on Earth and therefore we go to the moon or Mars, because it's a lot more difficult to live on the moon and Mars. But I think by definition we are explorers, and I think the prevailing theory is that the human form that we know it evolved in East Africa, and then from there we started migrating. So we crossed, early humans developed boats so they could sail over to Australia. That was like, you could ask yourself, why should we cross the ocean when we have nice land here? And that's because we are explorers, and therefore we will have to cross an ocean of space in order to explore what lies out there. And I think in doing that, we're going to develop so much knowledge, we're going to discover so many things that we can put to good use on the planet where most of us will probably live in any foreseeable future. Bjarke, can I ask you last very fast telegram? You have had experience of Naples very fast today. So you've seen the city and the light, and what are materials, what are contents, what are addresses that we could improve for a plan for Naples planet? Yeah, like I think, I mean, obviously Naples has an incredible heritage. I mean, we're standing in it right now. By the way, I was so happy to see that you put the Danish flag on top of the stage in my honor. Thank you. So I think Naples has a, also you have the beautiful silhouette of the volcano, you have the topography, you have the fortresses and the palaces, you have the sort of historical city, the Spanish neighborhood. Like, there's so much to enjoy and so much to like. But I do think that the 20th century has also created some problems, and maybe some not so well resolved corners, like the way you enter the city by the car, the sort of the impact of the train tracks, and so I think there's a lot of the way that modern society has nested itself into Napoli has maybe been done less successfully, and I think therefore, like even this the piazza that
Caesar has created with the new station has somehow cleaned up some of the mess that was there 10 years ago when I was here for the first time. It has opened up views, it has reestablished a connection to the water that was maybe slightly lost. And I think those kinds of examples, I think you have in your near future a lot of opportunity to make sure that the modern city is more successfully integrated into the beautiful city that Napoli is. Thank you, Bjarke. Thank you.